And good evening to everyone. இன்றைக்கி நாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் டிசைன் சோப் செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். ஒன் கேஜி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கான லை அண்ட் சோப்புக்கான ஃப்ராக்ரன்ஸ். இப்போ நம்ம 2 லேயராக நம்ம டிசைன் சோப் பண்ண போகிறோம். ஒயிட் லேயருக்கு டைட்டானியம் டை ஆக்சைடும், க்ரீன் லேயருக்கு ஃப்ரெஞ்ச் க்ரீனும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம பேஸ் ஆயில்ஸையும் லையையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். 1 kg half kg. அதே மாதிரி லையும் நான் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த லையில் நான் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வாட்டர் ஊற்றி கூல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டோட்டல் வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி 2 நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். நம்ம செய்ய போகிறது டிசைன் சோப்புங்கிறதுனால லையில் நான் வழக்கத்தோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி சேர்த்து எடுத்துருக்கேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் நமக்கு டைமிங் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் ஒயிட் கலருக்காக டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் ஆயிலோட இன்னொரு அதர் பாட்டில் ஃப்ரெஞ்ச் க்ரீன் க்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் நல்லா ப்ளெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அட் தி சேம் டைம் ஒரே டைமில் ரெண்டுலேயும் லை ஆட் பண்ணிடணும். இல்லைனா நமக்கு ட்ரேசிங் டைம் யூனிஃபார்மாக கிடைக்காது. லை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் அல்லது லை நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ராக்ரன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டுலையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட். ட்ரேஸ் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு. எடுத்து குயிக்காக 1 by 1 நம்ம மோல்டு பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட ட்ரேஸ் எண்டிங் டைமுக்கு வந்தாச்சு. இது ஒரு ஆஃப்டர் 24 hours க்யூரிங்க்கு அப்புறம் எடுத்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு இந்த மாதிரி டிசைனில் சோப் கிடைக்கும்.